enteeko ey'omukulembeze w'eggwanga bw'atyo yakyazizza mukulembeze munne ow'eggwanga erya Somalia era ng'ensonga ze babadde boogerako ze z'okuzza obutebenkevu mu ggwanga lino erya Somalia era omukulembeze Generali Yoweri Kaguta Museveni n'alayira nti si wa kuwummula okutuusa ng'eggwanga erya Somalia lifunye emirembe egiyina okubeera mu ggwanga eryo. Ate yo nga tuvuddeyo omukulembeze w'eggwanga yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abasomesa era nga yasinzidde mu bikujjuko bino bw'atyo n'abawa kavu obuwumbi 2 bwe bagenda okweyambisa mu bibiina byabwe eby'obwegassi era teyakomyawo n'ategeeza nti enteekateeka y'okwongeza omusaala gw'abakozi ba gavumenti bonna egenda mu maaso wabula kino kigenda kukolebwa mu mitendera mpola mpola. Katubirabe. You remember the Rugero? Those who are laughing at our strategy. Now you see, literacy has gone up. So now when you have this problem of dealing with the recovery of the economy, at the same time dealing with the bigger mass education, mass vaccination, because for everything we do is mass. We try to cover everybody. All this needs money. So what do? This is the context I want you to understand. Of course, Mama told you other aspects, like for instance, the teachers in the private schools are getting less money, but they work more. That one is a challenge. So therefore, our intention is very clear. The economy is growing. You can see the economy is growing quite fast. You have seen inflation is low. Our target is to pay all the public servants well, but also increase the numbers of the public servants. Of course, as a government, we shall do our part in formulating the necessary policies and enabling laws to have quality teaching and practice of the profession. In this regard, many of you are aware of the National Teacher Policy approved by the Cabinet in 2019, and subsequent to this policy is the National Teacher Bill 2024 that is now in Parliament for consideration before enactment into law. I encourage all teachers now to make their voices heard by contributing to the shaping of an enabling law that will regulate this noble profession of teaching. It is in your best interest to have safeguards in place for your profession to ensure that the right persons join it, that the profession is practiced in accordance with the expected standards. Ate bwe tweyongerayo kyo ekitongole ekya UN nga kiyita mu kiise wa Uganda w'enkalakkalira ku lukiiko olw'ekitongole kino eky'amawanga amagatte ekya UN bwe batyo baweerezza obubaka obusiima n'okwebaza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'enkolagana ennungi eri wakati w'eggwanga Uganda n'ekitongole kino eky'amawanga amagatte kiyite ki UN. I was here to brief the President, His Excellency the President, on Uganda's chairmanship of the Group of 77 and China. It has been 8 months since Uganda was elected to chair the group, and we have achieved a lot.
I also delivered a message from the UN Secretary General thanking the President for his leadership and for Uganda's leadership in the recent concluded negotiations on the Pact of the Future, which the Group of the 77 led, and the outcome will shape the future of multilateralism at the UN and other international institutions. So Ugandan leadership has been impactful, and the milestone of the Pact of the Future will go in history as one of the major achievements of Uganda's chairmanship of the Group of 77. In addition, Uganda, as a chair of G77 and China, has been leading negotiations on climate change. And as we speak, there are over 50 negotiators of the Group of 77 gathered in Kampala for a strategic retreat to prepare for COP29 in Baku, where decisions that will impact the future of tackling climate change will be decided, especially the issue of funding. The Global South want those countries, those developed countries that are responsible for the climate crisis to pay. This will be the year of finance, and the Global South wants finance that is free of debt, that is big. We are talking about trillions of dollars to address the historical injustice done to the Global South due to global warming, where the Global South really is not responsible for most of the pollution. So Uganda's chairmanship will be ending this year on a high note with COP29, but Uganda will continue chairing NAM, Non-Aligned Movement, for the next 2 years. And Uganda is the only country that has chaired both forums that represent the Global South at the international scene. Ate bwe tweyongerayo era mu Agafa Embuga bw'atyo omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'asiima bannaffe aba Meta Group nga bano be baasookera ddala okutandikawo bizinesi eno ey'okukola sukaali. Omukulembeze w'eggwanga ng'agamba nti abasiima nnyo olw'okutandikawo amakolero mu ggwanga Uganda kyokka, n'agamba nti abantu bano tebaakoowa ne bwe baali baamalibwamu amaanyi ku mulembe gwa Idi Amin. Agamba nti bwe yajja mu bukulembeze bwe yabayita okukomawo okukolera kuno emirimu bwe batyo baamuwuliriza era emirimu gitambula kinnawadda. President Yoweri Museveni ng'awerekeddwako mukyala we era nga ye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Mama Janet Museveni wiiki ewedde yeetaba ku mikolo gy'okujaguza emyaka 10 bukya kampuni ya Sugar Corporation of Uganda Limited SCAL etandikibwawo. Omukolo guno gwali ku munisipaali y'e Lugazi. Pulezidenti yeebaza kampuni ya Meta Group olw'okutandikawo ekkolero lya sukaali mu Uganda. I want to, on behalf of Uganda and on behalf of the National Resistance Movement, I want to thank and congratulate the Metas on 2 counts. Number 1, the elder Meta, who pioneered the sugar industry in 1924. I thank him. And I congratulate him. And I also congratulate, because you hear that Mzee Meta here, when he finished studies, he came here in 1952, being engaged in the management. SCAL ly'ekkolero lya sukaali eryasooka mu Uganda nga lyatandikibwawo mu mwaka gwa 1924. Omugenzi Nangi Kalidas Meta yatandikawo ekibiina kya Meta Group. Pulezidenti era yasiima Meta Group olw'okugumira embeera n'obumalirivu wamu n'obwesige mu Uganda. So I congratulate the Metas for pioneering the sugar industry in Uganda and other industries. Secondly, I congratulate them and I thank them, in this case, in particular, Mahendra Meta and his wife, for not giving up after the disappointment of Idi Amin, the way he mishandled our people. When we called them back,
they came immediately. President yagamba nti ekikolwa kya gavumenti ya NRM okusalawo okuzza ebintu eri abayindi n'abagwira abalala abaali bagobeddwa eyali President Idi Amin kyakola kinene nnyo mu kusikiriza bamusigansimbi abalala okwongera okujja mu Uganda okusiga ensimbi. President era yeeyama okuwagira bizinensi ya Meta ey'okulima ebibala, enva endiirwa wamu n'ebimuli. Ku ludda olulala, President Museveni yategeeza abaaliwo nti ebyenfuna bya Uganda bisobodde okukula mpola olw'enkola entuufu eya gavumenti ya NRM. So therefore, when you are designing a strategy for the whole society, it is not correct to design as if the whole society will work on the basis of altruism. So that's why there was quite a bit of a mistake in Africa in the 1960s when the private sector was not encouraged. And in fact, it was discouraged. Fortunately, our movement started in the 1960s as a student movement, and we spent a long time before coming into government as a student movement, then a liberation movement, and eventually, by the time we came into government, we had clarified our views on all this. Yannyonnyola nti mu nteekateeka ya gavumenti ey'ensonga 10-point program, gavumenti yawagira ebyenfuna ebikolebwa ku musingi gw'ebitongole by'abantu bannakyewa nga bakolaganira wamu ne gavumenti era nga kino kyongedde ku nkulaakulana. Mu nkola eno yanokolayo ebitongole nga National Water and Sewerage Corporation, Uganda Development Bank, National Housing Finance Bank, Post Bank ne kampuni z'amagye ebikola obulungi ennyo. Like on the issue of the government nationalizing private property, which was common in Africa in the 1960s, this was definitely a mistake. Even if you are a socialist, it was not necessary to nationalize what the private people already had. You should have supported that. Then if you want to start a parastatal, you can do it. Parastatal, separate. Ate bwe tweyongerayo era mu Agafa Embuga omukulembeze w'eggwanga bw'atyo yayita baprofesa okuva mu ssettendekero e Makerere ne basisinkana mu makaage ag'obwa president Entebbe ensonga ze baali boogerako nga nsonga za kuuma byafaayo bya ggwanga lyattu Uganda bwe tutyo ne Africa okutwaliza awamu ng'agamba nti kino kijja kutuyamba nnyo okumanya obuvo n'obuddo ate n'okumanya wa gye tuvudde ne gye tulaga. Omukulembeze agamba nti newankubadde twafugibwa abazungu naye abazungu bano baagenda okutusanga nga tulinako kye tukoze era nga twamala dda okwetereza. Ye kyagamba nti ebintu nga bino biba birungi nnyo okujjukiza abantu ate n'okubitereka okusobozesa emirembe eginaddawo okumanya wa gye twava na biki bye tuyiseemu ate na wa gye tulaga. Ate era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo yafulumizza bakadet 223 e Kabamba era nga mu kubafulumya yeenyumirizza nnyo mu ggye lyattu erya Uganda. Bw'atyo n'agamba nti omutindo gw'eggye lyaffe guli waggulu nnyo olw'okuba nti gulimu abantu bangi abatendekeddwa ate abayigiriza ekibayamba okukola emirimu n'obukugu obutali bwa bulijjo. President Museveni era nga ye muduumizi w'eggye lya Uganda People's Defence Forces ow'oku Ntiko ku Lwokubiri lwa wiiki ewedde yatongoza abasirikale 203 mu ttendekero ly'amagye erya Uganda Military Academy e Kabamba. Pulezidenti yayozayoza abasirikale abapya olw'okumaliriza okutendekebwa era n'abalambululira ebiwayi by'abantu abasangibwa mu magye.
Pulezidenti yannyonnyola nti mu bufuzi obwayita Uganda yalina ekizibu ky'okubeera n'amagye ag'abantu abatamanyi kusoma yadde okuwandiika ekyali eky'obulabe eri eggwanga. By virtue of the authority entrusted to me by the Constitution of the Republic of Uganda and the law governing the Defence Forces of Uganda, do hereby commission you to be officers of the Uganda People's Defence Forces at the ranks of Lieutenant and Second Lieutenant from this 15th day of October 2024. May God help you. Yayozaayoza Uganda ng'eggwanga olw'okuba n'eggye erisomeseddwa erisobola okuteesa n'okuleeta ebirowoozo eby'omulembe omuli ebyokulwana olutalo olw'omulembe nga lwesigamye ku bukugu bwe balina. I want to congratulate Uganda, first of all, because in the past, the big problem was having an army of illiterate people. Now, those illiterate people could not fight because fighting needs knowledge. That's why we defeated them. And we told them that please recruit educated people in the army. But they were not interested. They thought that illiteracy would help, was good for the army, which we didn't agree. But as you heard, even the ones who are not professionals, all of them are minimum O level, or even in the case of Uganda, A level, advanced level, and then. So therefore, here I congratulate Uganda as a country for having an army which is educated, able to absorb modern ideas, including the ideas of fighting a modern war, which needs a lot of technical information. President era yalabula abaserikale okwewala obuli bw'enguzi wabula nga bakolaganira wamu ne bakyala baabwe abo babayina bettanire okukola n'emirimu emirala egisobola okuleeta ssente nga bafuna ssente okuva mu saako. All you need to do is, first of all, look after your health. Don't ruin your health by umaraya, alcohol, and those diversions, so that you remain fit. Secondly, as you had the Lieutenant General Kiding telling you, avoid corruption. It's not correct for you to pollute your record with corruption, and it's not necessary at all. Ate bwe tweyongerayo omukulembeze w'eggwanga yalabiddwako mu bitundu by'ekyegeggwa bw'atyo ng'agonjoola enkaayana ezibadde ku ttaka mu bitundu eby'ekyaka sub-county era nga bwe yatuuseeyo bw'atyo n'ategeeza nti abatuuze kaakano bakkiriziddwa okusigala ku ttaka eryo naye n'abalabula nti baleme okuddamu okwesenza kubanga bwe kinaddamu okubaawo oboolyawo tajja kubanyigira ku liiso. Bw'atyo n'ategeeza nti enkulaakulana gavumenti yali eteeseteese okuteeka ku ttaka lino bagenda kugiteeka mu kifo ekirala bo abatuuze basigale nga beeyagalira ku ttaka lino. President Yoweri Museveni mu wiiki eziyise kyaddaaki yagonjoola enkaayana z'ettaka ezirudde nga ziwanisa amatanga ekyaka mu disitulikiti y'ekyegeegwa. Ettaka eririko enkaayana lizingira mu kyaka Kazinga Town Council n'amagombolola ery'Erwentuuha ne Migamba. Ng'ayogerera abatuuze ku ssomero ly'Erwentuuha,
Primary School, President yakakasa abantu b'omu kitundu nti bajja kusigala ku ttaka lino era n'asuubiza okusengula ekifo ky'amakolero ekyategekebwa musikansimbi abadde ateekateeka okuteekawo ekkolero lya vakedo ekyakatu. Yannyonnyola nti ettaka ly'ekyaka 1 mu kusooka lyali litegekeddwa okubeera ekifo ky'amakolero ekyandiwadde akatale k'ebintu mu kitundu n'okutondawo emirimu eri abatuuze. Pulezidenti yakikkaatiriza nti kyali kikyamu abantu okuyingirira ettaka lya gavumenti era n'abalabula obutaddamu kukola bintu ng'ebyo mu biseera eby'omu maaso. Yasaba abantu b'omu kitundu okwewala okusaalimbira mu ntobazi, ensenyu n'ebibira, n'alabula nti enkola ng'ezo ziviirako okwonoona obutonde bw'ensi n'okuleeta ekyeya ekiwanvu. Habwokuba ebitukwenda kukola nka irrigation niwenda ngu tureke kutahirira ebisharara, tureke kutahirira enyanja. Mulinde obuhangwa bw'ensi, muleke kutaha ebisaaru, muleke kutaha enyanja, kwomya amaizi ago nitugeetaaga kufuuhirira ebirimwa byaitu kukulaakulaniza ebisweka. Pulezidenti yasiima abantu b'omu disitulikiti y'Ekyegeegwa olw'okugoberera obubaka bw'ekibiina kya NRM obw'okutondawo obugagga n'ekigendererwa eky'okukyusa obulamu bwabwe. Pulezidenti yawa abalimi amagezi okwettanira enkola z'okulima ez'omulembe nga Richard Nyakaana ow'Erwengaju z'akozesa ku yiika emu n'afuna obukadde 250 buli mwaka. Omulima madu n'okuyoona nindola abanyayuganda barengireho okukola ebyenkulakulana n'obali munonga okugeza okukola ebyentunguuka. Obu nabanija nabanindeba abaine amafaamu kuriya yoona otakashikire kabamba nawahingura kabamba mukakora emyanya mwihamu obugando mwihamu omuteete noreeba faamu nizeera. Ate mu kanyomero kaffe akamuvubuka agonjose wano nga tukutuusaako emboozi ez'abavubuka abasobodde okuganyulwa mu nteekateeka eya Presidential Initiative for Skilling the Boy and Girl Child. Tukututte ku ttendekero ery'e Kayunga ewali abavubuka nga omu ku bo yayiga okutunga ate omulala nga kaakano kafulu mu kwokya ebyuma oba kiyite welding. Katulabe obujulizi bw'abantu bano. Amanya Jumba Ashraf nga nva Butambala era nga nali muyizi wano eyasoma omulimu gw'okwokya ebyuma mu intake eya 2023. Okujja wano eno ndi mwana eyava ebutambala ku kaalo mu bulo naye nga nalina certificate 3 esookera ddala nalina eya P7 n'eya senior 4 n'eya senior 6. Tuyinza okwebuuza gwazirina ezo munnaye wakimakyo wano. Naye we namaliriza senior 6 ngenda okunoonya omulimu ng'omuvubuka nga buli wootuuka bakubuuza ssebo tukuwa omulimu osobola kola guliwa ng'okanya kimu gonna gwompa golooza ogamba gonna gwompa ssente ze baba bagenda okuwa zenkanawa. Yembeera gye nalimu okumala emyaka egiwera paka we nafuna akakisa muno bakireere sife ebiseera ebyo nga tolina mirimu oba oyagala nnyo okubeera ku mikolo wowulidde omukolo ng'ogenda nga kisangayo chairman ng'ayisa akalango nti waliwo omukisa ogw'okugenda 7 yateekawo program tugende tusome ebyemikono ku bwereere naye ng'ekyetaagisa kugenda kusayininga form ku district.
nange nagamba munnaye tomanya Katonda ayisirizza waneeno kwe kukwata ekkubo bukolokolo nengenda ku district nenzitiza empapula mangu ddala wayita wiiki 2 nga bankubira essimu nti tukwetaaga ekayunga naye tobaako nakyoleeta mpozi engoye n'akatimba ne ngamba sigasi kikkiriza kwe kutuuka wano nenvuga emyezi gyange 6 emyezi 6 nga nsoma omulimu gw'okwokya ebyuma mpa obujulizi nti emyezi 6 gye nasoma omulimu gw'okwokya ebyuma ndayira ginsingira emyaka 16 gye namala mu P7 senior 4 ne senior 6 lwasonga nti kati wano wendi emyezi 6 sijejjusa anti enfaanana mugiraba. Nze ndi musanyufu nnyo kubeera nga najja wano kuhabwa erinnya eryange nze Nanozi Siama nga nakola tailoring in fashion kyebayita okyalaani. Nasoma kutunga nava mu district ye Kayunga era nali mbeera okangulumira before nga sinnajja ku hub nakola P7 kati nga mumanyi omwana ow'obuwala muvaka P7 tuvubuka kale ne tweyisa mu ngeri bazadde baffe bati tatendese olw'okuba nga tulina bye twetaaga nengwa mu nsobiize nali siteekeddwa kugwa mu so my life got messed up nembera okukyalo nga nzunga buzunzi nembonabona nefuna omukisa disowe Kayunga natugamba nti egaŋŋama bazimbyeyo presidential hub that is nga bamaze otikira first intake kuba nali neeremereddwa nga nange kennyini sikyekkiririzamu ne ŋŋamba owaye kantwale guno omukisa neewandiise tomanya Allah kyaleeta guyinza okuba gwe mukisa gwange nenzija ne neewandiisa alhamdulillah ne banzikiriza nenyingira nensoma okutunga mukwano in 6 months nali nsobola okutunga nze gwe mulaba wano luno olugoye lwennyambadde nze yalwetungira gwe mpabu wi material ngamba kyoyagala mukwano siyinza kuviirako awo nkwambaza okuva ku mutwe paka wansi nga nkozesa bigere na mikono gyange gino nebaza habo olw'okuba nga yampa skill gye nnyina kati kuba kati ndi musanyufu yenfudde kikyendi sikyasobola gwa mu nsobi ze nasooka kugwamu era bawala bannange mwetanire nnyo ebintu bino temugenda kola nsobi. Nkwebaza nnyo okuba nti oneegaseeko mu Agafa Embuga olunaku olwaleero era kakano ntuuse ku nkomerero yago. Kkiriza nkwerekereze tusinkane olundi ng'omutonzi asiimye erinnya Branch Kimbugwe. Beera bulungi.